ẹ wá jẹ́ kí a lọ sí orí ìròyìn kan tí ó ń jáde tó ń jà rìnrìn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Kí ni ìròyìn yẹn sọ? Ìyẹn nípa kábíyèsí Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Ìròyìn jáde wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé wọ́n ti rí lẹ́tà gbà, ìyẹn lẹ́tà láti yọ Ọ̀ọ̀nìrìṣà kúrò ní olórí lọ́balọba, alága àwọn lọ́balọba, permanent chairman nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìròyìn yẹn ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára, ṣùgbọ́n ẹni tí í ṣe olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin, abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, spíkà, wọ́n ti jáde sọ̀rọ̀. Kí ni wọ́n wí, kí ni wọ́n sọ lórí ìròyìn yẹn? Òun náà ni mo fẹ́ mú wá fún yín, tí mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀, kẹ́ ẹ jẹ́ kí a jọ gbọ́, torí pé ẹ pè wọlé lórí rẹ̀, ẹ sì bá wa dá sí i láti mọ èrò àti òye tiyín lórí eléyìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn Punch bó ṣe gbé, Punch newspaper, wọ́n ní the speaker of the house of the Osun State House of Assembly, Honorable Adewale Egbedun, has dismissed a letter said to be awaiting approval of the lawmakers authorizing rotational chairmanship for the Osun Council of Obas. This was contained in a statement signed and released by the Chief Press Secretary to the Speaker, Olamide Tiamiyu, obtained by our correspondent in Osogbo on Monday 26th January 2026. Egbedun said a Facebook account with the name Asiwaju Ọmọ Yorùbá had said the assembly had received a letter concerning the rotation of chairmanship among traditional rulers in Osun State. The lawmaker, who said office of the Speaker of the Osun State House of Assembly unequivocally dismisses as false and misleading the publication circulated by a pseudo Facebook page operating under the name Asiwaju Ọmọ Yorùbá, insisted that he did not authorize any letter authorizing rotational chairmanship among Osun Obas. At no time, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, at no time did the Speaker, Right Honourable Adewale Olumide Egbedun, received or authorized any letter concerning the rotation of chairmanship among rotational rulers in Osun State. Nor was any such matter presented or contemplated before the House or its Committee on Chieftaincy Matters. The claim is entirely fabricated and does not reflect the legislative activities or records of the Assembly. This pseudo Facebook page is clearly engaged in deliberate mischief, spreading unfounded information with the intent to mislead the public, provoke unnecessary tension, and undermine the credibility of the Osun State House of Assembly, Egbedun said. He said it was irresponsible to circulate a post that attempts to exploit sensitive traditional and cultural issues for ulterior motives, noting that the Speaker strongly condemns this conduct and reiterates that the Assembly conduct its affairs strictly in line with constitutional provisions and established legislative procedures. He urged members of the public, particularly Osun people, to disregard the publication in its entirety, saying only statement issued through the official and verified channels of the Osun State House of Assembly should be considered authentic. Clarifications by the Osun Assembly came at a time when the dust raised by the inauguration of the reconstituted Oyo State Council of Obas, which introduced rotational chairmanship,
was yet to settle. The Punch reported on January 15 that Governor Seyi Makinde inaugurated a new Oyo State Council of Obas and Chiefs in Ibadan, with the chairmanship set to rotate among 3 leading traditional rulers in the state. The inauguration, which took place at the House of Chiefs Hall, State Secretariat Ibadan, saw the Olubadan of Ibadan land, Oba Rasidi Adewolu Ladoja Arusa first, emerge as the inaugural chairman of the council for a 2-year term. However, the Alaafin of Oyo, Oba Akeem Owade, one of the foremost monarchs in the state, was suspiciously absent from the event. The inauguration followed the passage of the Oyo State Council of Obas and Chiefs Further Amendments Bill 2025 by the Oyo State House of Assembly, a move to set the chairmanship of Oyo Council of Obas to a rotational system. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn Punch bó ṣe gbé bí wọ́n ṣe kọ òun náà ni ẹgbọ́n tí a mú wá fún yín yẹn. Ojú òpó tí wọ́n ti rí tí wọ́n ní lẹ́tà yẹn ìròyìn yẹn ti jáde òun náà ni Aṣíwájú Ọmọ Yorùbá, orí péèjì Aṣíwájú Ọmọ Yorùbá òun ni wọ́n ti ní ìròyìn yẹn jáde wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti jẹ́ pé kí ipò alága lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó máa di jẹ́-kí-n-jẹ́ rotational system láàrin kábíyèsí Ọọ̀ni Ile Ife àti àwọn ọba kan. Àti lẹ́tà yẹn tí post yẹn tó wá ń spread tó go viral lórí Facebook, lórí Instagram àti àwọn social media míì, òun ló wá jẹ́ kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹni tí ṣe abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin Honorable Olúmídé Ẹgbẹ́dùn ló jẹ́ kó wá jáde sọ̀rọ̀ láti ọwọ́ ẹni tí ṣe akọ̀wé ìròyìn rẹ̀, tí ó sì ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ìròyìn yẹn o kì í ṣe òtítọ́, pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ò tí ì rí lẹ́tà kankan gbà débi pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti jẹ́ pé kí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó di jẹ́-kí-n-jẹ́ láàrin kábíyèsí Ọọ̀ni Ile Ife àti àwọn ọba kan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, pé irọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni wọ́n wá rọ àwọn tí wọ́n máa ń gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ káàkiri orí social media wípé kí wọ́n ṣọ́ra, kí wọ́n dẹ́kun láti máa gbé ìròyìn tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, ìròyìn tí ò lẹ́rìí, ìròyìn tí ò fìdí múlẹ̀, pé irú nǹkan báyẹn kó máa ń da omi àlàáfíà ìlú rú ni, tí èyí tí kì í jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan ìlọsíwájú kí ó bá ìlú tí rẹ̀ bá ti ń ṣẹlẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti wá ń fi ọ̀rọ̀ àti òye tí wọ́n sọwọ́. Kí làwọn èèyàn wí, kí làwọn èèyàn sọ? Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kájọ wò ó, kí a jọ gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, Ọládọ̀tun, gẹ́gẹ́ bí Ọládọ̀tun Adéwùmí bí wọ́n ṣe fi sọwọ́, wọ́n ní Ooni is even bigger than chairman of Osun Traditional Council. He is the chairman of Southern Traditional Council. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Mr. Adéníyẹn, Mr. Fọlọ́runṣọ́ Ọláìtàn, àwọn ní the letter is from Oyo people, I know. Mr. Ọládàpọ̀ Wakil, àwọn ní Yorùbá ronú o, like play. Alaafin was relegated in Oyo State. Rotational Oba chairmanship was approved, and if that is allowed in Oyo State, how are we sure it will not happen in Osun State in the nearest future? Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí tí wọ́n nìyẹn. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o, òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹni yẹn sọ, òótọ́ ọ̀rọ̀ tó korò ó ní ẹni yẹn sọ, òótọ́ ọ̀rọ̀ tó korò ni, pé ìtọ́ yẹ kí ká ronú sí lótìtọ́ àti lódodo. Mr. Yawa àbí Yawa àti ẹ̀mọ̀, I don't know. Àwọn náà ti wọlé, wọ́n ti kàn sí wa, àmọ́ ibi tí wọ́n ti ń wò wá,
Let us know where you are watching us live. It is Nigeria or diaspora. If it is Nigeria, let us know the particular state, the particular city you are watching from. If it is in diaspora, let us know the particular country you are watching from. Tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ jẹ́ ká mọ ibi tẹ́ ti ń wò wá tẹ́ ti ń gbọ́ wá. Ṣé Nàìjíríà ni? Tó bá jẹ́ Nàìjíríà, ìlú wo, ìpínlẹ̀ wo lẹ ti ń wò wá live and direct? Tó bá jẹ́ pé òkun ni, tó bá jẹ́ diaspora ni, orílẹ̀-èdè wo lẹ ti ń wò wá lẹ ti ń gbọ́ wá. Láyọ̀délé Michael Sódípọ̀, àwọn ní na testing then they do, they are observing public reaction to it. Gẹ́gẹ́ bí Mr. Sódípọ̀ ṣe sọ tiwọn nìyẹn, ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun báwọn náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí láti jẹ́ kí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó di rotation gẹ́gẹ́ bí tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Akínyẹmí Paul, àwọn ní some supporter of disgruntled Owade, who is number 3 in Oyo State, wrote the letter. How can permanent co-chairman of Nigeria Council of Traditional Rulers, permanent chairman of Southwest Traditional Rulers be removed as Osun State permanent chairman of Traditional Rulers? Kò lè ṣeé ṣe. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Mr. Akínyẹmí Paul nìyẹn. Ọlọ́jà Abíọ́lá, àwọn ní, are you sure it is not from Iwo land? Aṣíwájú Tundex, àwọn ní bàbá Aláàfin ò kí ń ṣe ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí àlàáfíà. No king in Ọ̀yọ́ will want to look him in the eyes until the day he openly abused the stool of Ooni of Ife. He then opened the door for all its consequences. No one will not love Baba Ooni except a person of retrogression. Bàbá Ooni nínú ohun gbogbo, ẹwà, owó, ìmúra, ìmọ̀, tòótọ́, òtítọ́, àpọ́nlé ènìyàn, and so on. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ aṣíwájú Tundex nìyẹn. Ọláwálé Emmanuel, àwọn ní Ọ̀ṣun yàtọ̀ sọ́yọ́. Alaafin should decrease from this kind of politics. Oyo monarchs and people expected much from Alaafin, not enmity with other Yoruba kingdoms. Talk less of Ooni. The king yourself has seen making waves across board on social media before your selection. At least make a name first, not with a leadership tussle. Ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Idris Enterprise, iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere, iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀ jígẹ̀, iléeṣẹ́ tí wọ́n nírìírí àti òye nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀, ìyẹn business name, àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Idris Enterprise. Bóyá ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ gba certificate TIN, ìyẹn tax identification number certificate, ẹ fẹ́ gbà á, iṣẹ́ wọn ni nílé iṣẹ́ Idris Enterprise. Bákan náà, bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC, kẹ́ ẹ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀. Ẹ bá ilé iṣẹ́ Idris Enterprise, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀ tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn, ò ní wọ́n ń kan sáárá tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn. Ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀. Àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá yín ṣe òní yóò jáde. Bóyá ìforúkọsílẹ̀ ilé iṣẹ́ ni àbí ti NGO, ìyẹn non-governmental organization, tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Idris Enterprise. Bákan náà, bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods, ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì, ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ
ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè, ìyẹn export license, iléeṣẹ́ Ideal Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò. Bákan náà iléeṣẹ́ Ideal Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan. Nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ni wípé kò síbi tẹ́ẹ̀ tí lè bá wọn dòwò pọ̀. Ìlú wo lẹ̀yin wà, orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà, ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn. Mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 09037690638. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638. Òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideal Enterprise. Ẹ pè wọ́n lónìí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ideal Enterprise ní ẹ̀kan sí o, registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí. Ideal Enterprise àwọn ní bàbá. Ideal Enterprise ilé-iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ideal Enterprise ilé-iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé-iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte bíbánigba tax identification number tin láì múnira lọ́wọ́. Ilé-iṣẹ́ Ideal Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. Gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. Ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sáárá. Nítorí owó wọn ò gara, wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. Ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. Nílé-iṣẹ́ Ideal Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideal Enterprise, TikTok Ideal Enterprise, Instagram Ideal Enterprise. Ẹ tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638. Ideal Enterprise iṣẹ́ wọn fi ní lọ́kàn balẹ̀.